So today we are going to see about a poem called Love Cycle. It was written by Nigerian writer Chinua Achebe. So he was so famous for writing his novel called A Things Fall Apart. So where he was his novel is dealt with a kind of Igbo culture and all those his regional languages. But here this is entirely different from Things Fall Apart. So he has written something about nature, so the relationship between sun and on earth. So he talks about the love cycle, so love cycle between earth and sun. So it has around 5 stanzas. Each stanza has its own specific nature related concepts. And also he also opens by describing so many actions of the sun at the early morning, so how it opens and how it comes out, and what are the widespread of the earth. So he also compares the early morning with the interaction between the sun and earth. So there are so many allusions that he has spoken about this poem. So he also goes on to describe about the harshness of the sun. So the whole poem is also talks about the harshness of the sun in the middle of the day. And he also gradually increases as the dawn gives way to the noon. So what is the difference in the way of looking at the thing? So for example, here the poem, it also relates the earth's tolerance of the sun's scorching rays to the woman dissatisfied by her partner. So this is not about the kind of the thing, but here the poet is towards the conclusion. So how he concludes the poem? For example, the earth, maybe we can call it as a she, and which remains relationship with him. With him, it is related to the sun. So here the poet compares sun and earth. So she and he. So he compares with these two love cycle. So for example, the lovers, maybe we could call it as. So therefore, why this natural phenomenon reoccurs? So why it happens each and every day? So for example, it happens each and every day. So that is called a love cycle. So it happens daily. So the thing is, the poem also come to an end with a mentioning of moonlight. So how it gives a light to the middle night. So how it gives a kind of chillness to the earth. So the earth free reign over her partner, and he also points out that a moment as reason why she stays. He also uses so many metaphors, and as well as irony and personification and all the symbolism in the poem to evoke the vivid imagery of the poem. So Achebe was so known for using so many regional images, but here you could call this is one of the finest images that he has used about the nature. At dawn, slowly the sun withdraws his long misty arms of embrace. Happy lovers whose exertions leave no aftertaste nor slush of love's combustion. Earth, perfumed in dewdrop fragrance, wakes to whispers of soft-eyed light. Later he will veer out of his temper, ploughing the vast acres of heaven, and take it out of her in burning darts of anger. Long accustomed to such caprice, she waits patiently for evening when thoughts of another night will restore his mellowness and her power over him. The first stanza, he talks about how he begins. For example, he is describing about the sun and its attitude, how it comes out and how it withdraws all the things. But the light or the rays of sun, it makes the earth to something to be irritated at the beginning of the day, because the sun's rays at this time it widespread all over on the earth. The far reach of the sun at dawn doesn't feel or doesn't affect the mist of the earth. So he talks about the kind of how it looks like and how it looks between the earth and sun. So this is the first stanza is all about. The second stanza, how it goes, the sun's influence on earth is seen here. So maybe you could call it as he also portrays the interaction between on earth and as well as the sun. So how
you could call it as between the couple, so maybe he or she. So however, the nature of their relationship is almost a kind of dispassionate to them, and also the line in between, maybe you could call it as a sex, maybe male or female. So here it is like the lukewarm, so how it looks. Maybe the last line of the first stanza, it will also recall you the happy lovers, maybe happy lovers of sun and the earth. But this stanza begs to differ, because maybe the beginning of the day it gives you a kind of pleasure. Maybe at the beginning to the middle it will give you a kind of some frustration because of a kind of hotness. So here you could see that the heat of the sun which is absent at this time of the dawn, that is why she loves it. But here it only highlights the presence of dew, but showing the freshness of earth in the morning. But at the middle of the day, maybe on afternoon, you could call it as a so hot to the people to live on the earth. So this is all about the second stanza. The third stanza, where the poet is also talks about the whole noon, so how it looks and how it appears to the people on the earth. So here the sun is also portrayed as a man with a temper. On the other hand, a soft pale light. So its rays, sun's rays at dawn will soon grow hot with time. So however the time goes on from the early morning to the noon, the people are just feeling like something to be so hot, something to be chillness to the heart. So the sun's journey on a single day, it starts from the east to the west. So how it rises and how it sets, so the whole thing will be like a kind of a journey to the sun. But the poet tells us that within that particular time the sun will become so hot. So that is the main thing that the earth also requests. So but he also having a mind in that there will be a night. So that is the thing that earth is also so calm. So this is all about the third stanza. So the fourth stanza, the poet also reveals about how the earth's reaction to the sun's so hot at the noon. So the earth reaction is something to be insane because of the whole hotness. But there is one way of kind of salvation is that there will be a night. So there will be a kind of moonlight will be there, and it will give them a kind of a calmness and as well as the kind of cooling to the people. So the horse rays are never going to be fixated on noon, but here the earth observes all the horse light. But at the same way as a woman tolerates her partner's temper while accepting her own. So this is a love cycle. So not only the genders and not only the natures, maybe in between sun and earth, so he or she, so how they both conquer the world with a kind of love between them. So it happens routinely. So that's why they both having in their mind that there will be a night, so there will be the calmness, there will be a kind of salvation to the people. So that is why earth observe all the thing and she also accept the routine life. So this is the fourth stanza. So let's move on to the fourth to fifth. The earth also tolerates about the sun's harshness. So it also tolerates all the happenings, all the hotness, all the rays happenings. But here, because at night there will be her partner which will be giving the hotness to the chillness. So there will be the returns. So the sun becomes mellow because he wants her to make love to him. So the woman or earth, so it takes comfort in this moment where she has fun with rain over her partner. So this is the thing that every woman has to be thinking about it. So the poet also guesses the earth tolerates the sun for the moments of freedom and relief. So the kind of thing that the poet also guesses about all the earth tolerates. So the chillness or maybe the moonlight's acceptation. So and also this natural phenomenon reoccurs every day. In a sense, the poem never ends, and hence the title is also something to be adaptable to the thing. So the love cycle is something to be very calm to the not only the relationship between the men and women, and not only the understanding between the love between
these two couples, but here the nature itself, the sun and the earth, so they both also tolerates all the happenings, all the kind of bad happenings or something to be. So this is a way, kind of a love cycle is routine in Chinua Achebe's love cycle poem. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன போயம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ஃபவுண்டேஷன் இங்கிலீஷில் நமக்கு வந்து புதுசாக வந்திருக்க சிலபஸில் ஒரு போயம் இருக்குது. ஏ போயம் கால் லவ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் இருக்குது. இது யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னா நைஜீரியன் ரைட்டர் சினுவா அச்சிபி. ஸோ சினுவா அச்சிபியை நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ ஹி வாஸ் ஸோ ஃபேமஸ் ஃபார் ஹிஸ் நாவல் திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு. அந்த திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட் மூலயமா தான் இவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தார். ஏன் அப்படின்னாக்க, இவர் எப்போவுமே அவருடைய இக்போ கல்ச்சரை பற்றி அதிகமாக எழுதுவார். ஆனால் இந்த போயமில் வந்து அந்த லவ் சைக்கிள் அப்படின்ற அந்த போயத்தில் அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னாக்க, லவ் சைக்கிள் அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு காதலருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்பு. ஸோ இங்கே அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்க, அந்த ஒரு லவ் சைக்கிள் அப்படின்றதுக்கு 2 இமேஜரி கொண்டு வராரு. ஒன்று வந்து யார் அப்படின்னாக்க சூரியனையும், இன்னொன்று வந்து யாரை சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்க நம்ம பூமியவும், அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நட்பை தான் வந்து இங்கே வந்து அந்த லவ் சைக்கிள் அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த போயமில் எப்படி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க, அதிகாலையில் அதோடைய சூரியன் வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர பூமியில் இருக்கக்கூடிய அதோடைய மூடு பனி இருக்குல்ல, அந்த மூடு பனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து கரைய ஆரம்பிக்குது, அது வந்து விளக்குது. அது வந்து வெளிச்சம் படப்பட அதோடைய மூடு பனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகுது அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த சூரியனுக்கும் அந்த பூமிக்கும் காலையில் ஆரம்பிக்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணமாக அவங்க வந்து ஒரு காதலர்கள் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்றத அதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இருந்தாலும் அவர்கள் காதல் வந்து அந்த ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அதில் வரல அந்த பனித்துளி இருக்குல்ல, அந்த வாசம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிப்படுத்தும் போது அந்த அதிகாலையில் அந்த சூரியன் வந்து எப்படி இருக்கான், ரொம்ப மென்மையாகவும் அதோடைய நேரம் அதிகமாக அதோடைய வெப்பத்தை பட என்ன ஆகுது, அந்த பூமியில் அவ்வளோ உஷ்ணத்தை கொண்டு வரும்போது கூட அதுக்கு என்ன இல்லையா, அந்தளவுக்கு வந்து என்ன தான் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அது வந்து பொறுத்துக்கு தான். அந்த மதிய டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப வந்து உடலை எரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட என்ன ஆகுது, அந்த ஒரு வெப்பத்தை வந்து சூரியன் கொடுத்தாலும் அதில் இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய அந்த வெப்பம் பட்டாலும் அது வந்து என்ன பண்ணிக்குது, அதோடைய கோபத்தை வந்து அப்படியே வந்து அந்த ஒரு பூமியை வந்து என்ன பண்ணிக்குது, எல்லாத்தையும் வந்து பொறுத்துக்குது. ஏன் அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு காரணம் சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த எப்படியா இருந்தாலும் அந்த சூரியன் வருது, அந்த சூரியன் எப்படியா இருந்தாலும் அது காலையில் வந்து கிழக்க தோன்றி எப்படி என்ன ஆகுது, போயிட்டு மேற்கு வந்து மறையுது. ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அது வரையும் என்ன மேற்கில் போய் மறைஞ்சது அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மறுபடியும் அதோடைய வெப்பத்தை வந்து குறைச்சிரும். கண்டிப்பாக மறுபடியும் இரவில் மறுபடியும் அதோடைய நிலவோட ஒளி படும்போது கூட நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும், ரொம்ப வந்து குளிர்ச்சியோடு நமக்கு வந்து பிரதிபலிக்கும் போது நமக்கு வந்து நன்மை தான் தருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி வந்து ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்துக்குது. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பூமி வந்து என்ன பண்ணுது, அதோடைய சக்தி எல்லாத்தையும் வந்து அதோடைய அன்பு எல்லாத்தையும் யார் மேலே செலுத்துது, அது அந்த சூரியன் மேலே செலுத்தி மறுபடியும் என்ன ஆகுது, நைட்டில் இரவில் டெய்லியும் அது வந்து ஒரு ரொட்டீனாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இது வந்து டெய்லியும் ஒரு ரொட்டீன் லவ் சைக்கிள் மாதிரி வரதுனால தான் அவர் லவ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. லவ் சைக்கிள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு சுழற்சி மாதிரி மறுபடியும் ஒவ்வொரு நாளும் டே அண்ட் டே இதே மாதிரியே தான் நடக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் அதை வந்து லவ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு.